Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Recording in progress. Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari. Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari. Yashodanandana Prajajana Ranjana. Dana Prajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Haribo, 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 Nittai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nastaprayesu Vabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter number 19, The Appearance of Sukadeva Goswami. This morning, text number 8. Tatro prajagmur bhavanam purana Mahanubhava munayasa seshya Prayena tirtha bhigama padeshai Swayam hi tirtani punanti santa Tatro prajagmur bhavanam punanan Mahanubhava munayasa shishya Prayena tirtha bhigama padeshai Swayam hi tirtani punanti santa Tatro prajagmur bhavanam punana Mahanubhava munayasa shishya Prayena tirtha bhigama padeshai Swayam hi tirtani punanti santa Tatra, there, Upajagmahu, arrived, Bhuvanam, the universe, Punana, those who can sanctify, Maha-anubhava, great minds, Munaya, thinkers, Sashishya, along with their disciples, Prayena, almost, Tirtha, place of pilgrimage, Abhigama, journey, Apadeshai, on the plea of, Swayam, personally, he, certainly, Tirtani, all the places of pilgrimage. Punanti, sanctify. Santa, sages. Translation. At that time, all the great minds and thinkers, accompanied by their disciples and sages, who could verily sanctify a place of pilgrimage,
but just by their presence, arrived there on the plea of making a pilgrim's journey. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. When Maharaj Parikshit sat down on the bank of the Ganges, the news spread in all directions of the universe, and the great-minded sages who could follow the importance of the occasion all arrived there on the plea of pilgrimage. Actually, they came to meet Maharaj Parikshit and not to take a bath of pilgrimage, because all of them were competent enough to sanctify the places of pilgrimage. Common men go to pilgrimage sites to get themselves purified of all sins. Thus, the places of pilgrimage become overburdened with the sins of others. But when such sages visit overburdened places of pilgrimage, they sanctify the places by their presence. Therefore, the sages who came to meet Maharaj Parikshit were not very much interested in getting themselves purified like common men, but on the plea of taking a bath in that place, they came to meet Maharaj Parikshit, because they could foresee that Srimad Bhagavatam would be spoken by Sukadeva Goswami. All of them wanted to take advantage of the great occasion. Om Jnana Timarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we often see when great souls are present, many other people will also come. Just like I remember, whenever Srila Prabhupada would come to the temple, then there would be so many more people would all come to visit the temple. And even so many different devotees and saintly people, they would come to meet Srila Prabhupada just to be there. And so nowadays, of course, we have the internet and you have the mobile network, and a lot of news is easily transmitted. But here, 5,000 years ago, there was no internet, there was no mobile phones, but the great sages knew that a great event is going to take place. How could they know? The Lord in their heart would tell them. மகாத்மாக்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த மகாத்மாக்கள் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி பலர் வந்து விரைந்து அவர்களின் சங்கத்தை ஏற்பார்கள். பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பல அதிகமான மக்கள் வந்து பிரபுபாதரிடம் உபன்யாசங்கள் கேட்டார்கள், அவருடைய சங்கத்தை ஏற்றார்கள். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பரிசித் மகாராஜரின் ஸ்ரீமத் பாகவத உரையாடல் நடக்கும் பொழுது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அவ்வளவாக இல்லை. வலைத்தளம், தொலைபேசி, அலைபேசி போன்ற எந்த வசதியும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் மனதில் பரமாத்மாவாக இருந்த கிருஷ்ணர் இது போன்ற தகவலை, இந்த இடத்தில் பாகவத உபன்யாசம் நடக்கப் போகின்றது என்ற தகவலை அந்த ரிஷிகளின் மனதில் எடுத்துரைத்தார். அதன் காரணமாக ரிஷிகள் அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடினார்கள். Just like one time Prabhupada wrote a letter to the Los Angeles temple, and he told them, you must be very careful to keep the deity room very clean.
make sure everything is nicely kept. And when the devotees in charge of the temple went to see, they saw how actually it was in a mess and things were not properly kept. So devotees wondered, how did Prabhupada know? லாஸ் ஏஞ்சலஸ் ஆலயத்திற்கு ஒருமுறை பிரபுபாதர் கடிதம் எழுதினார். விக்கிரகம் இருக்கும் அறையை சுத்தமாக நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். பக்தர்கள் சரி சுத்தமாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கலாம் என்று அங்கே சென்ற பொழுது அங்கே அனைத்தும் கலைபரமாக கிடந்தது, எதுவும் சுத்தமாக இல்லை. அப்பொழுது பக்தர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், இங்கு விக்கிரக அறை சுத்தம் இல்லாமல் இருப்பது எப்படி பிரபுபாதருக்கு தெரிந்தது என்று அனைவரும் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போனார்கள். So Prabhupada said, it's not that spiritual master knows everything, but he said, Krishna, as the super soul in the heart, sometimes he will tell certain things to his devotees. ஆன்மீக குருவிற்கு அனைத்தும் தெரியும் என்று பொருள் கிடையாது. கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக அனைவர் மனதிலும் இருக்கிறார். எனவே பக்தர்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயத்தை பரமாத்மாவாக கிருஷ்ணரே மனதிலிருந்து விளக்குவார் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். So similarly in this situation, Maharaj Parikshit has come to sit down on the bank of the Ganga, and so many other great souls are coming from all over the universe just to be present. பரீட்சித் மகாராஜர் இங்கே கங்கை நதி கரையில் அமர்ந்திருக்கிறார். பிரபஞ்சத்திலிருந்து பல மகத்தான நபர்கள் இந்த பொன்னான தருணத்தில் தாங்களும் அந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும், அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடினார்கள். They were coming not just simply to be with Maharaj Parikshit before he gave up his body and to spend a few minutes with him before he departed from the world, but they were coming because they could understand that Sukadeva Goswami was going to come there and he was going to speak Srimad Bhagavatam. பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய உடலை விட போகிறார். அவர் உடலை விடுவதற்கு முன்னால் சில மணித்துளிகள் அவரோடு சங்கம் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அந்த ரிஷிகள் அங்கு ஒன்று கூடவில்லை. மாறாக சுகதேவ கோசாமி அங்கே வருகிறார். அப்பொழுது அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எடுத்துரைக்க போகிறார். அதை கேட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே அனைத்து ரிஷிகளும் அங்கே ஒன்று கூடினார்கள். So Srila Prabhupada explains in the purport how these saintly persons, they can purify a holy place by their presence. சாதுக்கள் தாங்கள் ஒரு புனித ஸ்தலத்தில் இருப்பதன் மூலமாகவே அந்த புனித ஸ்தலத்தையே சுத்தப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் பொருளுரையில் விளக்குகிறார். Example is given about Mother Ganga, that she was reluctant to come to the earth because she knew that many sinful people will come and bathe in her waters and leave their sinful reactions in her water. So she thought, I don't want to take all their sins. உதாரணத்திற்கு கங்கா மாதாவானவர் பூமிக்கு வரவே தயங்கினார். ஏனென்றால் கங்கா மாதாவிற்கு நன்றாக தெரியும், பல பாவிகள் வந்து தன்னுடைய கங்கை நதியான நீரில் ஸ்நானம் செய்து தங்கள் பாவத்தை அனைத்தையும் கங்கை நதியில் கரைத்து விடுவார்கள். அந்த பாவத்தை தான் சுமக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக கங்கா மாதா இந்த பூமிக்கு வரவே விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தார். But Maharaj Bhagirat told her, no, if you come, sinful people may bathe in your water, but many saintly people, they will also bathe in your water, and they will counteract all of those sins which these common people leave. அப்பொழுது பகீரதர் பகீரத மகாராஜா கூறினார், கங்கையே, நீ இப்பொழுது பூமிக்கு வந்தால் பல பாவிகள் உன்னிடம் ஸ்நானம் செய்வார்கள் என்பது உண்மைதான். அதே சமயத்தில் பல சாதுக்கள் பக்தர்களும் உன்னுடைய நீரில் ஸ்நானம் செய்வார்கள். அந்த சாதுக்கள் ஸ்நானம் செய்யும் பொழுது நீ அனைத்து பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவாய் என்று அவர் கங்கை அன்னையிடம் கூறினார். So Srila Prabhupada is pointing out that these saintly persons, they did not come there just simply to take the bath in the water, but they came to hear the Srimad Bhagavatam.
பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், இந்த சாதுக்கள் கங்கையில் ஸ்நானம் செய்வதற்காக மட்டும் அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடவில்லை, மாறாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்திற்காக அவர்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். A saintly person, he makes a place holy by his presence. ஒரு சாது ஒரு இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இருப்பே அந்த இடத்தையே புனிதமான இடமாக மாற்றி விடுகிறது. When Vidura came back to Hastinapur after many years, Vidura had been driven out by Duryodhana, and then the battle of Kurukshetra took place and all the sons of Dhritarashtra were killed, and at that time Vidura came back home to preach to his brother Dhritarashtra. துரியோதனன் விதுரரை போருக்கு முன்னால் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறுமாறு கட்டளையிட்டான். அதன் பிறகு விதுரர் அரண்மனை விட்டு வெளியேறி புனிதஸ்தலம் சென்று விட்டார். போர் முடிந்த பிறகு அவர் மீண்டும் திரும்பி வந்தார். அரண்மனையில் தன்னுடைய சகோதரன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சத்துபரிசங்கள் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக போர் முடிந்த பிறகு விதுரர் மீண்டும் அரண்மனைக்கு வருகை தந்தார். So at that time Maharaj Yudhisthira greeted Vidura by saying, Bhavad Vidir Bhagavatas Tirtha Bhutta Swayam Vibho Tirti Kurvanti Tirtani Swantastena Gadabritaha. Maharaj Yudhisthira was glorifying Vidura. He's saying that you are the personification of the holy place because you carry the Lord in your heart. So wherever you go, you make that place a holy place. அப்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் விதுரரை வெகுவாக புகழ்ந்தார். விதுரர் எப்பொழுதுமே பகவானை மனதில் சுமந்திருக்கும் காரணத்தினால் நீங்கள் தான், அதாவது விதுரர் தான் புனித ஸ்தலத்தின் உருவகம். நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் பகவானை மனதில் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதனால் நீங்கள் எந்த இடத்தை சென்றாலும் அந்த இடம் புனித ஸ்தலமாக மாறிவிடும். உங்கள் ஒரு இருப்பே அந்த இடத்தை புனித ஸ்தலமாக மாற்றிவிடும் என்று யுதிஷ்ட மகாராஜர் விதுரரை புகழ்ந்தார். So the holy place is it's the presence of the devotees, just like here we are in Chennai. And you may say, well, there's not really a holy place here. But because there's so many devotees are coming here, it's become a holy place. பொதுவாக நாம் சென்னையில் இருக்கிறோம். இது புனித ஸ்தலம் கிடையாது. ஆனால் இங்கே பல பக்தர்கள் ஒன்று கூடும் காரணத்தினால் இது புனித ஸ்தலமாக மாறிவிட்டது. So the great sages all had come to the bank of the Ganga to be with Maharaj Parikshit, to hear Sukadeva Goswami discuss Srimad Bhagavatam with him. பரிசித் மகாராஜோடு சுக்கதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி விவாதிக்கவிருக்கிறார். அதை கேட்பதற்காக கங்கை நதிக்கரையில் அனைத்து ரிஷிகளும் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். So coming to the holy place, actually when we come to a holy place, we should come to hear. The real purpose in coming to a holy place is not just to take the bath, but to hear the glories of the Lord. புனித ஸ்தலத்துக்கு வருவதற்கான நோக்கம் ஸ்நானம் செய்வது மட்டும் கிடையாது. அங்கே சென்று நாம் பகவானின் புகழை பற்றி கேட்க வேண்டும், சாதுக்களிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். இதுதான் புனித ஸ்தலத்திற்கு வருவதற்கான உண்மையான நோக்கமாகும். If we go to the holy place just to take a bath, just to leave some sinful reactions there, or if we think the land in which we are born is worshipable, or if we think we're the body which is made up of 3 elements, mucus, bile and air, then we're no better than a foolish animal like a cow or an ass. ஸ்நானம் செய்வதற்காக மட்டும் புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது, பிறந்த இடத்தை புனிதமான இடமாக கருதுவது, அல்லது இந்த உடலை மகத்தான விஷயமாக கருதுவது, பித்த, நீர், சளி, கபம்
வாதம் போன்ற பல அருவருக்கத்தக்க விஷயங்கள் இருந்த இந்த உடலை மிகப்பெரிய விஷயமாக கருதுவது. இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் பசுவையோ கழுதையை விட சிறப்பான மனிதர்கள் கிடையாது, அவர்கள் பசு கழுதை போன்றவர்கள் தான் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. People come to holy places, they will give some charity, they will maybe chant some mantras, make some offerings, maybe do some obeisances around. And in this way then they go back and do more sinful activities. மக்கள் புனித ஸ்தலத்திற்கு வருவார்கள், சில அர்ப்பணங்கள் செய்வார்கள், புனித நதி நீரில் நீராடுவார்கள். அதன் பிறகு மீண்டும் தங்களுடைய சொந்த இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது பாவக்காரியங்களில் மீண்டும் ஈடுபட தொடங்குவார்கள். So common people, they have that kind of mentality. That is what is called kaitava dharma, or cheating religion. That you pray to God, but you want to get something from Him. பொதுமக்கள் இப்படித்தான் பொதுவாக நடந்து கொள்வார்கள். இதுதான் கைத்தவ தர்மம் அல்லது ஏமாற்றும் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இப்படிப்பட்ட நபர்கள் பகவானை வெறுப்பார்கள், ஆனால் ஏதோ ஒரு லாபம் பகவானை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர்கள் மத கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பது போல வெளி உலகத்திற்கு பாசாங்கு செய்வார்கள். People often pray to God to get free from their sins, but they don't stop sinning. They go on and do more sins. பொதுவாக மக்கள் பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று பகவானை பிரார்த்தனை செய்வார்கள், ஆனால் அந்த பாவக்காரியங்கள் நிறுத்த மாட்டார்கள், தொடர்ந்து பாவக்காரியங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள். So these saintly persons who have come here to the bank of the Ganga to be with Maharaj Parikshit, they're not those kind of people. These are saintly persons who don't perform any sinful activity. ஆனால் இங்கே பரிசித் மகாராஜரோடு ஒன்று கூடியிருக்கும் ரிஷிகள் அப்படிப்பட்ட பாவிகள் கிடையாது. இவர்கள் அனைவரும் சாதுக்கள், சன்னியாசிகள். இவர்கள் எந்த பாவக்காரியத்திலும் ஈடுபடவே மாட்டார்கள். And they have not come just to take a bath there. They have not come just on pilgrimage, but their real purpose is to get the association of saintly devotees through transcendental sound. தானம் செய்ய வேண்டும், யாத்திரை ஸ்தலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர்கள் அங்கே ஒன்று கூடவில்லை. பகத்தான பக்தர் சங்கத்தில் உன்னதமான ஒலி அதிர்வு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசும் அந்த உன்னதமான ஒலி அதிர்வை கேட்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த சாதுக்கள் அந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். So Prabhupada said, these great sages, they were not interested in getting purified like common men. They were already purified. பொதுமக்களைப் போல தங்களை தாங்களே பாவத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும், தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த சாதுக்கள் அங்கே ஒன்று கூடவில்லை. அவர்கள் ஏற்கனவே சாதுக்கள், பகத்தான ரிஷிகள், அவர்கள் ஏற்கனவே தூய்மையான நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். But they were interested to hear the sound vibration of Srimad Bhagavatam chanted by a great soul like Shukadeva Goswami. சுகதேவ கோஸ்வாமி போன்ற மகாத்மா கூறவிருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் உன்னதமான ஒளி அதிர்வை கேட்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த மகத்தான நபர்கள் அங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள். We can quote the Atmarama Sloka. These great souls, they're already liberated souls, but they're interested to hear transcendental sound. That is the nature of Srimad Bhagavatam. ஆத்மராமர் ஸ்லோகத்தை நாம் இங்கே மேற்கோள் காட்டலாம். இந்த மகாத்மாக்கள் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்த நபர்கள், ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தை கொண்டிருந்தார்கள். Srimad Bhagavatam Atmarama verses said, Atmaramas chamunayo nirgranta apirukrami kurvanti ahaitakim bhaktim itambuta guno harihi. That those souls who have realized the self, they have nothing, they don't desire anything material, but they're attracted to hear the topics of Lord Krishna.
தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் பொதுவாக பௌதிகமான விஷயங்கள் மீது எந்த ஒரு ஆர்வமும் கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இங்கே இந்த தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள். The topics of Lord Krishna are not material, it's transcendental sound. And even the Atmaramas, those who have already realized their self, even they are attracted to hear that sound vibration. பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய தலைப்புகள் சாதாரண தலைப்புகள் கிடையாது, அது உன்னதமான ஒளி அதிர்வாகும். ஆத்மராமர்கள், அதாவது ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஆத்மராமர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய தலைப்புகள் விவாதம் செய்யும் பொழுது அதை கேட்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார்கள், அது மிகுந்த கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். So hearing Srimad Bhagavatam, it is not like hearing some Harry Potter story or something. It's transcendental sound vibration. It has a very powerful purifying effect. பாகவதம் கேட்பது ஏதோ ஹாரி பாட்டர் கதை கேட்பது போன்ற ஒரு நிகழ்வு கிடையாது, அது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஒளி அதிர்வு ஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பது என்பது, அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நான் ஒருவர் கேட்கும் பொழுது அவர் தன்னை அறியாமலேயே அதிகமாக தூய்மை அடைகிறார் அந்த ஒளி, உன்னத ஒளி அதிர்வு மூலமாக. Because Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of Lord Krishna. Lord Krishna is coming in the form of the Srimad Bhagavatam. ஏனென்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவான் கிருஷ்ணரின் இலக்கிய அவதாரமாகும். ஸ்ரீமத் பாகவத வடிவத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரே வருகிறார். The sages in Naimisharanya asked Sutta Goswami, when Lord Krishna was present, he was the personification of all religious principles. But now he is departed from the world. So where are the religious principles to be found? நைமிஷான ரிஷிகள் சுத்த கோஸ்வாமியிடம் கேட்டார்கள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது அவர்தான் தர்மத்தின் மற்றும் மதத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தார். இப்பொழுது அவர் இந்த உலகை விட்டு மறந்து விட்டார். தர்மம் எங்கே சென்று தஞ்சம் புகுந்தது, மத கோட்பாடுகள் எங்கே சென்று தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறது என்று அந்த ரிஷிகள் கேள்வி கேட்டார்கள். And the reply was given by Sutta Goswami, Krishne swadamo pagate dharma jnana dibisaha kalo nishtam drishamesha puranarto drinojataha. That the Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. சூத்த கோஸ்வாமி பதில் கூறினார், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1000 சூரியன்களை போன்றது. கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பிறகு சூரிய பிரகாசத்தை போல ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த கலியுகத்தின் இருளான சூழ்நிலையில் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு உன்னத ஒளியை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே 1000 சூரிய பிரகாசத்தோடு ஸ்ரீமத் பாகவதம் தோன்றியிருக்கிறது. குறிப்பாக கிருஷ்ணர் மறைவுக்கு பிறகு கலியுக மக்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக கிடைத்திருக்கிறது என்று கூறினார். So Srimad Bhagavatam is not only meant for those who have lost their vision due to the darkness of the age of Kali, but even the transcendentalists, the Atmaramas, who are taking pleasure in the self, they are attracted to hear the topics of Lord Krishna. கலியுகத்தின் இருளில் பார்வையிழந்த மக்களுக்கு ஒளி தரும் வகையில் மட்டும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்றவில்லை. மாறாக ஆத்மராமர்கள், ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், தன்னில் முழு ஆனந்தம் கொண்டிருக்கும் நபர்கள், அவர்களுக்கும் பேரானந்தத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்றியிருக்கிறது. An example is given. Sukadeva Goswami himself, he was on the impersonal Brahman, and he was fixed on the impersonal Brahman, and he did not want to leave his mother's womb. And it was only when he was convinced by Lord Krishna that he should come out, that he came out.
காரணம் கூறப்பட்டது, சுகதேவ கோசாமி அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் அன்னையின் கருவை விட்டு வெளியே வரவே விரும்பவில்லை. அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் சுகதேவ கோசாமிக்கு வாக்குறுதி அளித்தார், நீங்கள் வெளியே வந்தால் கலிபுருஷனின் ஆதிக்கம் உங்களுக்கு இருக்காது என்று நான் வாக்குறுதி தருகிறேன். அந்த வாக்குறுதி கிருஷ்ணனிடம் வாங்கிய பிறகுதான் சுகதேவ கோசாமி அன்னையின் கருவில் இருந்து வெளியே வந்தார். So Sukadeva Goswami came out of the womb. He'd been in the womb 16 years. He came out and he immediately left home. And his father, Vyasadeva, wanted to give him his Brahmin initiation, to put the sacred thread on him and initiate him as a Brahmana. But Sukadeva Goswami was not interested in that. He left home. சுகதேவ கோசாமி 16 ஆண்டுகள் அன்னையின் கருவில் இருந்தார். கருவை விட்டு வெளியே வந்த உடனேயே அவர் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார். அவருடைய தந்தையார் சுகதேவ கோசாமிக்கு பிராமண பொருள் அணிவிக்க வேண்டும், பிராமணராக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ஆனால் சுகதேவ கோசாமி அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். Vyasadeva was trying to bring him back, but Sukadeva Goswami was gone. And Vyasadeva thought how to bring him back. So he trained some disciples to recite the different verses of Krishna's pastimes. And his disciples, when they would go in the forest to collect firewood for the yajna every day, they would be reciting different verses of Srimad Bhagavatam. எப்படி தன்னுடைய மகனை மீண்டும் அழைத்து வருவது என்று வியாசதேவர் சிந்தித்தார். அப்பொழுது விறகு எடுப்பதற்காக தன்னுடைய சீடர்கள் வனத்திற்கு செல்வார்கள். அப்படி வனத்திற்குள் செல்லும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவத பதங்களை நீங்கள் கூறிக்கொண்டே செல்லுங்கள், அதில் கவர்ச்சி அடைந்து தன்னுடைய மகன் சுகதேவ கோசாமி இங்கே வருவான் என்று திட்டம் செய்து அவர் அந்த சீடர்களை வனத்திற்குள் அனுப்பி வைத்தார். So Sukadeva was wandering in the forest and he heard these boys reciting so many beautiful slokas of Srimad Bhagavatam, describing the glories of Krishna and the beauty of Krishna as he enters the forest of Vrindavan. And when Sukadeva Goswami heard all these verses, he became attracted. He said, wow, what is this? Who taught you this? சுகதேவ கோசாமி வனத்தில் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கிருஷ்ணரின் அழகு, அவர் விருந்தாவனத்துக்குள் நுழைந்த பொழுது அவர் எப்படி கம்பீரமாக காட்சியளித்தார், அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கும் வண்ணம் அவர் எவ்வளவு அழகு வாய்ந்தவராக இருந்தார் என்பதை பற்றி இந்த ரிஷிகள் கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள். அதனால் சுகதேவ கோசாமி கவர்ச்சி அடைந்தார். இவர்களை அணுகி, இது என்ன அற்புதமான பதமாக இருக்கிறது, இந்த பதங்களை உங்களுக்கு யார் கற்பித்தார் என்று விசாரிக்க தொடங்கினார். And the boy said, oh, we learned all of these from our teacher. We can take you to our teacher. And in this way they brought Sukadeva Goswami back home to his father. And then Srila Vyasadeva could teach Srimad Bhagavatam to Sukadeva Goswami. அந்த சிறுவர்கள், எங்களுடைய ஆசிரியரிடமிருந்து தான் நாங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டோம், உங்களையும் எங்கள் ஆசிரியரிடம் நாங்கள் அழைத்து செல்கிறோம் என்று கூறி சுகதேவ கோசாமியை வியாசதேவரிடம் அழைத்து சென்றார்கள். அதன் பிறகு வியாசதேவர் சுகதேவ கோசாமிக்கு கற்பித்தார். Srila Prabhupada describes about Krishna book. If you read the introduction in the Krishna book, Prabhupada describes this, that this book will be good for three kinds of people. There are those people who are, first of all, fully self-realized transcendentalists. They will take pleasure in hearing topics of Krishna. கிருஷ்ணர் புத்தகத்தை பிரபுபாதர் வெகுவாக புகழ்ந்திருக்கிறார். 3 வகையான மனிதர்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு பொக்கிஷம் போட்டு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். முதல் வகையினர் முழுமையாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள், ஆன்மீகவாதிகள். இவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Then there are those people who are endeavoring for perfection. They will also be greatly benefited by hearing the pastimes of Krishna. பக்குவ நிலை அடைய வேண்டும் என்று தீவிரமாக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் நபர்கள், அவர்களும் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது மிகுந்த நற்பயனை அடைவார்கள். And there are the common people who just want to hear about mundane things. Maybe they're interested in love stories or crime stories or war stories. All of these things are there in Krishna Leela. பொதுமக்களும் இந்த கிருஷ்ண புத்தகத்தில் கவர்ச்சியடைவார்கள். என்றால் பொதுமக்கள் பொதுவாக ஜட விஷயங்கள், இந்த திகில் நாவல் அல்லது காதல் கதைகளை விளக்கும் நாவல்,
மற்றும் வீரத்தை வெளிப்படுத்தும் நாவல், இது போன்ற நாவல்களில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் கிருஷ்ண புத்தகத்தில் கிருஷ்ணர் எப்படி அற்புதமாக செய்திருக்கிறார் என்று அந்த அங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. And so we see when Sukadeva Goswami came to speak Srimad Bhagavatam, great sages came, but not everybody was a great sage. Some of the other people, they were karmis, and some were jnanis. They were not all devotees. சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை விளக்கும் பொழுது அங்கே மகதான ரிஷிகள் ஒன்று கூடினார்கள். ஆனால் ஒன்று கூடிய அனைவரும் ரிஷிகள் கிடையாது. அதில் சில நபர்கள் கர்மிகளாக இருந்தார்கள், சில நபர்கள் ஞானிகளாக இருந்தார்கள், சில நபர்கள் பக்தர்களாக கூட இல்லாமல் இருந்தார்கள். And that's why certain things were presented the way they were, because it was understood that not everybody in the audience is a devotee. Not everybody is fixed on the path of devotion to Krishna. That there are many jnanis and mystic yogis and karmis. And so Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit, they were very careful that they presented the Srimad Bhagavatam so it could be understood by all kinds of people. அங்கே கூடியிருந்த நபர்களில் கர்மிகள் இருந்தார்கள், ஞானிகள் இருந்தார்கள், யோகிகள் இருந்தார்கள். எனவே சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் பரிசித் மகராஜர் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விவாதிக்கும் பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். ஏனென்றால் பலதரப்பட்ட பார்வையாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அனைவரும் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு மிக கவனமாக அவர்கள் இந்த பாகவத உரையாடலை நடத்தினார்கள். Just like in our ISKCON temples, we have Bhagavatam class every morning. So we do not say, oh, you have to be a devotee before you can come and hear Srimad Bhagavatam. Anybody is welcome to come and hear. உதாரணத்திற்கு இஸ்கான் ஆலயத்தில் தினசரி காலை பாகவத வகுப்பு கேட்கிறோம். நீங்கள் பாகவத வகுப்பு கேட்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எந்தவித நிபந்தனையும் விதிப்பது கிடையாது. யார் வேண்டுமானாலும் வந்து ஆலயத்தில் பாகவத வகுப்பு கேட்கலாம். We only ask that they will not disturb the presentation. That's all. உபன்யாசம் நடக்கும் பொழுது தொந்தரவு மட்டும் செய்யக்கூடாது. இதைத்தான் நாம் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says this knowledge, Bhagavad Gita is talking about, it's not meant for those who are envious, it's not meant for the non-devotees. He said, but Prabhupada said, we have a very free policy. We're open to the public, that everyone is invited. அபக்தர்களுக்கு இந்த ஞானம் வெளிப்படுத்தப்படக்கூடாது, பொறாமை கொண்ட நபர்களுக்கு இந்த ஞானம் வெளிப்படுத்தப்படக்கூடாது என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனால் பிரபுபாதர் திறந்த கொள்கையை கடைபிடிக்கிறார். அதாவது நாம் இந்த சத் விஷயங்களை அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வண்ணம் நாம் வழங்குகிறோம். So similarly, Sukadeva Goswami speaking Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit, it's not only just for Maharaj Parikshit to hear, it's for everyone who's willing to hear, who wants to hear. There's an open invitation. So many great sages came, so many other people came also who were not such great sages, but they were also allowed to hear. பரிசித் மகராஜருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை எடுத்து விளக்கினார். அந்த விளக்கம் பரிசித் மகராஜருக்கு மட்டும் தரப்படவில்லை. அதை கேட்க விருப்பம் இருக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் வந்து அங்கே கேட்கலாம். பல ரிஷிகள், பல ஆன்மீகவாதிகள் அங்கே ஒன்று கூடினார்கள். எனவே அனைவரும் வந்து கலந்து கொள்வதற்கு அங்கே எந்த தடையும் விதிக்கப்படவில்லை. முழு சுதந்திரத்தோடு அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்டு அதை முழு மனமாற கேட்க அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். And those fortunate souls, they could understand this is a very special occasion. We want to be present. அதிர்ஷ்டாலி ஆத்மாக்கள் அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டார்கள். இது ஒரு மிக மிக விசேஷமான தருணம், இந்த பாகவத உபன்யாசம் நடக்கும் தருணம். எனவே அந்த இடத்தில் நாம் கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டும் என்று அவர்கள் மனமாற தீர்மானம் செய்தார்கள். In the same way, we should think every morning is very important. Come and hear Srimad Bhagavatam. Take advantage. Very important for us to hear regularly these topics of Lord Krishna.
அதே போல் தினசரி காலை ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதில் நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். தினசரி காலையில் கிருஷ்ணரை பற்றிய தலைப்புகளை கேட்பது என்பது மிக 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 முக்கியமான செயல்பாடாகும். அதை நாம் கருத்தில் கொண்டு தினசரி அதை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும். Lord Kapila also told his mother Devahuti she should hear from the devotees. Satam prasangam amavirya samvido bhavantirid karana rasayana kata. The topics of the Lord, when heard in the association of devotees, is very pleasing to the ear and to the heart. பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றிய தலைப்புகள் கேட்கும் செயல்பாட்டில் ஒரு ஈடுபடும் பொழுது அது அவருடைய மனதிற்கும் காதுகளுக்கும் திருப்தியை தருகிறது, பூரண இனிமையை தருகிறது. இதை பற்றி தேவஹூதிக்கு தன்னுடைய மகன் கபிலதேவரும் விளக்கி இருக்கிறார். Lord Kapila is describing by hearing in the association of devotees, then we advance. Shraddha, Ratir, Bhaktir, Anukramishati, one after another, from faith to Rati, attachment, to Prema, Bhakti, Baba, Prema, Bhakti. Like that, these different stages come one after another, just simply by hearing. ஸ்ரத்தாவிலிருந்து ரத்திக்கும், ரத்தியிலிருந்து பாவா மற்றும் பிரேம நிலை, இந்த உயர்நிலைகளை பக்தியில் ஒருவர் அடைய வேண்டும் என்றால் பக்தர்கள் சங்கத்தில் பகவானை பற்றிய தலைப்புகளில் அவர் கேட்க வேண்டும். அப்படி கேட்கும் செயல்பட்டு ஈடுபட்டாலே படிப்படியாக அவர்கள் பக்தியில் விரைவாக முன்னேற முடியும். So Sukadeva Goswami speaking, everyone's eager to hear, we all want to advance. சுகதேவ கோசாமி பேசும் பொழுது அனைவரும் கேட்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருந்தார்கள். ஏனென்றால் அனைவரும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை கொண்டிருந்தார்கள். Okay, are there any questions? Yes? Mataji has a question. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for this class. Actually, Goswami hear from Vyasadev, but while reciting Srimad Bhagavatam, Vyasa Munivar, Narada Munivar, other sages also hear. So they want to hear from Sukdev Goswami. So we can understand Sukdev Goswami is more realized than Vyasadeva, like that. சுகதேவ கோசாமி வியாசதேவரிடமிருந்து பாகவதத்தை கேட்டார். ஆனால் நாரத முனிவர் மற்றும் மிக சிறந்த ரிஷிகள் சுகதேவ கோசாமியிலிருந்து பாகவதம் கேட்க வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல் கொண்டிருந்தார்களே. எனவே சுகதேவ கோசாமி வியாசதேவரை விட அதிகமான தன்னுணர்வு கொண்டிருந்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? இது சரியான புரிதலா? Was Sukadeva Goswami more realized than Vyasadeva and Narada Muni? Well, Sukadeva Goswami had heard, and he's enlightened, he's empowered to speak. The example is given that the parrot, when he eats a fruit, he knows what's the ripe fruit. So Sukadeva Goswami, because he's speaking, it's more ripened, more relishable to the devotees. Sometimes Srila Prabhupada would have his disciples speak. It doesn't mean that they're more enlightened, but Prabhupada would enjoy hearing them speak. கிளி கடித்த பழம் எப்படி சுவையாக இருக்குமோ அதே போல்தான் சுகதேவ கோசாமி வாயிலிருந்து நாம் பாகவதம் கேட்கும் பொழுது அவ்வளவு இனிமையாக இருக்கும். சில சமயம் பிரபுபாதர் கூட தன்னுடைய சீடர்களை பாகவத உபன்யாசம் தருமாறு கேட்டுக்கொள்வார். அவரும் அந்த உபன்யாசத்தை கவனிப்பார். இதனால் தன்னுடைய சீடர்கள் தன்னை விட அதிகமாக ஞானம் கொண்டவர்கள் என்று அர்த்தம் கிடையாது. அந்த அமிர்த போன்ற கதைகளை சீடர்கள் பேச தான் கேட்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஆசைப்பட்டார். Prabhupada liked to hear his disciples express their realizations. பக்தர்கள் தங்களுடைய உணர்தலை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதை கேட்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் மிகுந்த ஆவல் கொண்டிருப்பார்.
In the same way, Narada Muni and Vyasadeva are taking pleasure hearing. அதே போல் இங்கே நாரத முனிவர் மற்றும் வியாசதேவர் சுகதேவ கோசாமி பாகவதம் உரைக்கும் பொழுது அதை கேட்பதில் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார்கள். Anyone having question? Online question? Hare Krishna Maharaj, your servant Raseshwar Gopal Das. Around 65 devotees are in various online platforms. This question belongs to yesterday's question by Her Grace Prem Bhakti Lada Mataji. Question is, Srimad Bhagavatam was spoken many times before. Now, it is again spoken by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. In this regard, any specific reason is there, Maharaj? ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏற்கனவே பல முறை பக்தர்கள் மத்தியில் பேசப்படுகிறது. இப்பொழுது பரிச்சித் மகாராஜருக்கு சுகதேவ கோசாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை மீண்டும் விளக்கி இருக்கிறார். இந்த நிகழ்வு நடப்பதற்கு ஏதேனும் குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்கிறதா? Well, the reason for this was that Sukadeva Goswami is the enlightened son of Srila Vyasadeva. He's a very special devotee. He's very advanced soul. He's Atmarama. He's fully detached from the material world. So everyone is anxious to hear the Srimad Bhagavatam from him. It will be more powerful because it's spoken by someone who is completely detached from the material world. சுகதேவ கோசாமி வியாசதேவரின் ஞானம் பெற்ற மகன் ஆவார். அவர் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா ஆவார். சுகதேவ கோசாமி பௌதிக உலகத்தின் மீது துளி கூட பற்றில்லாத நபர் ஆவார். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாவிடமிருந்து கேட்பது மிக மிக விசேஷமானது. இந்த காரணத்தினால்தான் அனைவரும் சுகதேவ கோசாமியிடமிருந்து பாகவதம் கேட்பதில் மிகுந்த ஆவல் கொண்டிருந்தார்கள். Now Lord Brahma, he was instructed Srimad Bhagavatam from Lord Krishna, the Chatur Sloki Bhagavatam. So Lord Brahma, he could have spoke, but it wouldn't been quite the same. Sukadeva Goswami, he is he's just so completely renounced from everything material. So everybody wants to hear from him. பிரம்மதேவர் ஏற்கனவே கிருஷ்ணரிடம் வந்து சதுஸ்லோக பாகவத்தை கேட்டிருக்கிறார். எனவே அவர் கூட இப்பொழுது பேசியிருக்கலாம். ஆனால் சுகதேவ கோசாமி அனைத்தையும் துறந்த நபராவார். முழுமையாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவார். எனவே அவர் திருவாயிலிருந்து கேட்க வேண்டும் என்று அனைவரும் மிகுந்த ஆவலோடு இருந்தார்கள். It has special power because, as we said, he is Shuka. He is relishing the ripened fruit of the scriptures. And he is completely detached from everything material, that he can wander around naked, and he's not even disturbed by young women. When the young women are bathing and they see him, he's not even interested in them. So he's completely detached from the material world. And so when he's speaking, it has that special Shakti, that special power which can influence the heart of everyone. சுகதேவ கோசாமி பாகவதம் பேசும் பொழுது அது விசேஷமான சக்தியை கொண்டிருக்கிறது. அது அனைவரின் மனதிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. இதற்கான காரணம் அவர் சுகா பறவையாவார். ஆன்மீக லோகத்தில் அவர் சுகா பறவையாவார். அவர் முற்றிலுமாக அனைத்தையும் துறந்தது மனப்பான்மை கொண்டிருக்கிறார். நிர்வாணமாக அவர் தெருக்களில் சென்றார். எந்த விதமான மான அவமானத்தை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவர் சென்றார். அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. அதே போல் அவர் செல்லும் பொழுது பெண்கள் நீராடி கொண்டார்கள். இவரை பார்த்து துளி கூட அவர்கள் அச்சம் கொள்ளவில்லை, தங்களை மறைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் நன்றாக உணர்ந்தார்கள் சுகதேவ கோசாமி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா. எனவே அவர் ஆண் பெண் பேதம் எல்லாம் பார்க்க மாட்டார். அவர் முழுமையாக தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா என்பதை அவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியுது. இதுவே அவர் கொண்டிருந்த விசேஷமான தகுதியாகும். Just like when Srila Prabhupada would speak, we would feel the potency because Srila Prabhupada was not just speaking, but he was actually living the Srimad Bhagavatam, and he was dedicated to Srimad Bhagavatam. So when he would speak Srimad Bhagavatam, it would be so wonderful.
பிரபுபாதர் பாகவதம் பேசும்பொழுது அதை கேட்பதற்கு மிக மிக அற்புதமான விஷயமாக இருக்கும். ஏனென்றால் பிரபுபாதர் பாகவதத்தை உதட்டளவில் மட்டும் பேசவில்லை, பாகவதத்தின் படி வாழ்ந்தார், தனே ஒரு சிறப்பான முன்னுதாரணமாக இந்த உலகத்திற்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். எனவே அத்தகைய நபர் பாகவதம் பேசும்பொழுது அது நமக்கு மிக மிக விசேஷமான ஒரு நிகழ்வாக அமைகிறது. Thank you, Maharaj. Vancha kalpadrupesha. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnava vrinda ki.